nesa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatia mwana museisia ni watindana sa mutongo TV ngwatani ya mukamba muthanyani wa umuthi twi wa gatatu wa matuku 15 mwezi wa 11 mwakani wa 2023 ni kwatani watindana sa studio twatinda nesa karibu nthini wa Vilingi wa Mauvoo tukumanithia maundu meki bathukanio megikia ukamba ni Kenya yonthe na nthi cianza ili tetu kende mwitano niyo namba itu ya utumani mukuvi na indi mitandao ya mukanilie ni mutongo TV woni waku ilo Mauvoo la tukusomea kione cha umuthi nyeneta wa Steven MUEMA tuna Sharon Ndano kunenga Mauvoo kwanzia meko na ane amwe mala tumanengete wote ala tukumbanesie ni vamwe na Azimio ni atise kubalucha ripoti ya unenania na serikali kethe wangala mamekalile ndithi nikiwa ekali mamwingi ni meuteta measama inakonwa isesoni ya kuosa mawoni ukwini wa kithangathi. Ekali ma itimboni measisi ndusione si ukuwa ni kiwu kontrakta wa kiao cha mua itimboni ni wawetete thina. Na ekali makanzo kiaka ngundo measia ni mabingi wenzia ni silanga wa ndulu maina va kwisila. Vilingi wa Mauvoo. Twambisia na Mauvoo makoneti oteti ndongo isia Azimio wani Kenya itongoni mutongo iwo Raila Odinga ni siatha na kubalucha ripoti ya nzama ya unenania wa vamwe edhwathi na mukuli wa kwambata kwangala mamekalile uyethi nikiwa na usungi ulifotini ya muthia ya nzama ya nadiko kwithiwa Azimio ya sia kwambata kwangala mamekalile kusobua kwa IBC nzao na kuthuimwa kwa usakwani munene muvitu ni siendo sia vata itesa utiwa unenanisiani itenenanisia nthini wa unenania usu Benjamin Mwaka ni mwandiki wa Mauvoo kumakisoni cha ilovi ni wende na kuwenge wesu no kumebwa tena vindete ya satwe songa na mbe enenthi mamwingi ya kati ni matula mutimbunge ya Kitui tina wa iseso ilahi na twaiwe ya kosa ni mawoni ma enenthi yulwa mutalatala wa ukui wa kithangathi ilena twaiwe chumwani Kithelu kauntini ya Kitui enenthi ayu measia kana mwenenthi ta utana nengwa mwanya ulawelete wa kuyelesia na eneyenda kibathukanio kulea kukonwa isesoni ye lina musangi ni okutwambisia Vilingi wa Mauvoo. Ya maofisini makutetea haki cia mwanenzi wende Center for Human Rights and Civic Education musini wa mwingi kavindani kalama etete kiyo cho enenzi ani maelisa kana iseso ya kumya maoni yulu wa mutalatala wa ukui wa kithangathi va kauntini ya Kitui na ila ina atwa iso wiki model taita na atwa iso undu vaile otondu mekuelesia twaile kwithia twanzie na policy nundu policy ne cia bill lakini patu mwagwendie sine county assembly kana nao matwete bill mbe wa policy ila nundu mwana kosa mukokoteni ukija mbe wa balasi bandu wa balasi kwithia imbe wa mukokoteni ne kana ekusi kwa utuonie sine manipulation na ndai ina mwelekeo musio ulondo andu maile ni kutwaisia public participation yesu kwa county assembly ya Kitui ni atuvaile nikolea kuungamana ungamomwe na kunenge county assembly kila kamwanya atwaisia andu iseso nigiu metikilia wasia wandu ala mokite kwananganika naweze kwitha ndana atwaisia kwa ndu wa witu kwasia ndiainzeo ndiaile kwendea ili u one vinda kingi kindu kila kingi hiyo kitwa public participation kikatiba. Public participation kikatiba ni people's parliament kana parliament ya andu citizens parliament ya andu ma kawaida na ile parliament ya ilobi yisunga wo sungu kube andu mena security ila parliament yende nikia uketuma chwa parliament etwa public participation itasunga nito okulia andu alamani sia katiba kana enforcers ma law ma make sure kana kila tukika public participation ondola parliament ilobi yesunga na parliament ile ngicha account yisunga na wewe the yusungwata nikanando makwata mwanyu akunenga na maoni mo matao kia kindu Peter Kithekani mumwika wa wodi ya kiomo kiethani ni mwingi o thiloni wa suo na valo kuelesa kana iseso ya kumbilioni nduthi kuma kuya mama enenzi na lau kueta tawitha maivito kueta nduthi na ukenda kusiya andu kumya mawoni mo ve andu metetwe kana maguns mapingane na woni wa mwenenzi
ula wenda kupingana na undu wa kithangathi ka wenda kupingana na bili ila yaumitwe kou ithuĩ ta youth itonie twatumiwa nai na afterwards vavika vandu ethila takwa naumitie woni wa kana kithangathi kelitotewa ni agent nguvika vonza nambe yovuwa na andu ala makombwetwe na wethia mekwenda ona mundu ona ila tunena mundu wonze ula wanena engaliko ya kuleana na bill kana na kuleana na kithangathi ukuwa wa kiondula wendete kondo momebitwe kithangathi kiende ukuwa ondula kikuawa nivo mokie wethia ona nukwiwa mbu ndune mwanya onena Watauni mautula ndongo imoche kwa kila meweta kana utandithia wa kithangathi va kaunti ya Kitui tawithitwe utoiso vitukano na miao Kopi cia bill siokie kunenganiwe bu na cianenganiwe nusu kwa andu mea tayari na mesi ni chao monenea nukwithia county assembly okio muthenyo cina nio manenganae na muthenyo wa matuku 10 pia asikali mayale na mea matonya thino la wa ibu ndu andu asima maingi ange maya lefi na ange twese manywete chao kwa mea ukite kuchangia ma ukite kwana public participation tinze yesu go kwenda ando serious makoka katika public participation na ndu vatwa woka ikalanziwe thandu na kindu nena withukisie wa misomewa ona county clerk akilisia endo soma andu masia imesomete na imesi valona vetwa anengetwe mathangu na wethia twaine binda yumu muno kumya woni witu kuno twasi kana ve kindu kya neno kya wendi wa mwenenzi kulingana na matuku asu kila kialite oneno ni kulia tongo yie yo kithangathi kiki kuawa Kitui na be mwia wa kukua kithangathi nikio kitonya kusuya andu ma Kitui kuthima sikate ila mbesa chote to thuru kukua kithangathi bandu ba mwaka usu muthelu kuma mwi wa nyanya chikatungwa ona thi mali andu mala simshoni sheria mali yo ya tabwa ya tunga mbesa ni kweza kwithia ai tene ya be sheria isumbikite kukua kithangathi kikua wata kikua wana mutaratara mau hatongo mwikiao SKM wiba SKM kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kaunti ya Kitui Nilina Musangi Tuka kauntini ya Masaku enende kuma itimbone makutano machumbi kauntini ya Masaku ni mande kuikala na wia wa indosio na mali yo kukuwane kiu chambua na nyumba sio kuomboka enende ya maende na kutula mote contractor olonengetwe wia wa kwa kiao kila kiwatani tisio siamua na itimbone nundu wakwe makwaka metao ya utwa kiu kana drainage ondula kindu kila kitumite kiucho ndechamua kwathu kila mesieni na kukua mali ya NND Dan Mungela nukutwalese NND akuma itimboni melese kana contractor suno la wende na kwa kiao chikwatanite itimboni na mua athukise kiu kwelekela nyumbani sio unula mbwaje gwa kiu kiulika nyumbani sio na kukua indo nguku onduma na meyo ya nyumba unula melese kana wende na kuete wasioko. Kuna hii bridge inatengenezwa hapa na China, kampuni ya China, na maji yote ilitiririka ikikuja huku kwa manyumba. Kwa hivyo kutoka saa 7 ya usiku hatujalala tukitoa maji kwa nyumba. Na kuku zetu zilibebwa na maji. Mbuzi zetu tukasaidiwa na majirani, wakasaidia mbuzi zikachukuliwa, lakini chakula yote iliingia kwa maji. Kwa hivyo tunalilia MCA wetu, gavana wetu na MP wetu Bwana Makao, MCA wetu Kavio na gavana wetu wa Vinyandeti wakuja watusaidie juu ya hii maji. Kwa sababu ikiendelea hivyo tutazidi na kuumia kama wananchi na tunahitaji msaada wao. Yu mayenda muvea ulaungame wakiwa malelo manene kenha udhu imeingi waki auchu na matungie mutambo wa drainage nikienda kukithekana kiuchuni cha kaulika nyumbani cia NND na kuia mwalamo muisioni. Hizo ni maji imeingia saa 6 na nimepikiwa simu ni watu wa Buroti saa 6:30. Maji inaingia kwa Buroti inabeba kila kitu, unga nini makondoro inajaa. Vitu sinajaa kwangu sinabeba kuku, mbuzi sinakunywa maji, chakula hatuna, simebebwa sote ni maji. Kutoka nje hakuna mahali unaweza tembea uokoe kitu kwa sababu ya maji.
Maji inajaa kwa nyumba, maji inajaa nje, kila nyumba inajaa maji. Vitu sasa tusimeenda kabisa. Sasa tutafanya nini na hii maji? Hatuna chakula, tuna miaka mingi bila chakula. Sasa ile chakula tunanunua inabebwa. Usaidizi ni nini serikali? Au tuko nje ya serikali? Si mtu okoe. Na hakuna mahali ile njia ya maji imejengwa. Imejengwa ukuta, hauna karabati. Sasa tutafanya nini? We are consulted. We had several meetings that were held in the chief's office in the river, and we agreed that we needed road to be constructed, but we did not know how the design is going to affect our properties. Yes, I've been a resident of this place for the last 22 years, and we have not seen this kind of damage done to our properties. We can say that the construction of the road and the drainage system that has been done by the contractor, it has aggravated the problem. Daniel Mwankela, Mutungwe TV, Mauvoo Itimboni, kauntini ya Masako. Tusonga nambe enenthi makanzo kia kuyaka ngundo ya kati kauntini ya Masako yume kulia serikali ya kaunti ya Masako kunikila mathina alame mekumbelete silanga wandulu ola unenziwe ni serikali ya Masako matuko mavetu ameweta kananzia sia utonyelela misine yo ni nathelile na mena thina wakundu kwa kwisila itina wasilanga ukwinzwa wala meulasimika kwisila ukutani wasilanga ukila ni muisi yoko edwa usilanga no ulika kiwu kingi batenzia inge mesela kutambuka kundu kwikibathukanyo Boniface Mutesia no kutwalasa Ngoyo kwa ndulwe nende ya mawetakana methitu na vinda yumwe la menda ulika misini kwa kwithwa vemesi mwena kunikie lesilanga uyu na seuvawa na kwithwa rusila tunini tulama na tumea tuna umboiwe no kana ukwata muthanga wa kutungia silanga uyu wakwiru nikiwe vindani atene umatia na makule maingi matena vandu matonya isila kwayo wasisia baba ona wasisia mwene musiuya ana inasesi yanzi aba ende jona nde bandu wisila onaka wai aba unde bandu wisila ona anda kwatangali ya utipo kwa ndio kulya kaunti government batonyeka ila ipinda mekwenza masilanga kundu makamba mandhanzia ila sia ilete othilanga andukethe ane mekwezila nundu ona wasisia withi anzie no zisilite baba ila ndu mesila zisilite misi kwa ene baba inzia musinu ya baya la bainzia aya musungi wibaya ndu inanzia ni ombo iwe nundu amatingasu kwa ukila kingi timandhi wenzia ya serikali withile mundu ndai kwake ona uthei wanzia na ungi uko netinzia kanava yemwe tonyelele silangani uyu na enende alama endete kuthukuma kana kulika silangani umetumia misiene kuvita misiwe kurumeka kwisila maweta kana motia ni na bevata serikali ya kaunti ya Masako mandenzia utonyelela silangani uyu yune asiai serikali mandenzia za kwisila matinga manesela musi kwakwa na nombe na atoka na juma hiyo sioka kwisila ingi sabe serikali ne mandenzia za kukasilanga kungendilwa nando nange meke yoso weno bumusi tipo me ukaumbuze na madhia silanga ziwa mamande sio mamoke matuye silanga na sana maimanda nzia la kukaba la kukasilanga kwitho yunzela ikava itonya kwisilwa neyo lwa silanga uyu kana ukutani wa silanga uyu ndemende kithevekiwe wiyo kumavetea miso ile itonya umekumbila kwithwa maisela vakuvina kiwu na kila kiende na ulika silangani una ndumbwe yongelekete kitonya kuingiva na kumatethi na munene la meuvituka kila kingi chavata muno ndi ukulia county government moke mayiye silanga no pyu nundu wasisia baba osiana sie kwisilwa baba na siana no luta no baba ikalika kiwone kwa kila ki napata muno pyu nitusisie tuke tumanye tusiye tene tutaneza kwambia ukasukuma siana keiwone silangethi bakuve na musi na siana siuma bandu ba samuno ikoka basilanga ina tikwenda silangethi iwe withile siana yuko thaukiabo pa lazima bekale mundu nundu wa siana siuma ba samuno siuka siuko tubia bakwa utikona serikali itwiya matuikane samuno oinge matata kana mutaula wikitwa kumaloje kiwiti na wasilanga uyu kuswa totonya kwananga nzela ithio wasilanga uyu maendekethia voso matambe meka vaila silanga siva kuina mizi si usovwa no kana sikethwe simu iso kuyene ndi chakwa nengo tungi account government mupea muno pyo nundu wakuona bana ibata wa matwenzie silanga ba ndi no tanu muno nundu wakuona tunathengewe kiwu baba indi chakwa nengo kulia account government otondu manekie kwenza silanga
ne makulia patonyeka wasisia outlet ino ya kuma alucha kiwo baba no boke ukikwiba kiyesila ila kikwendea kwezila kwendea nepinda kiendea na utwe ku baba account yuke tuyesila te ina lelo nesilanga yukete kuswa na siana be tena lena nasio aidhe te ina bandu tesila ko teto kolia moge matuyesilanga na maitu mandhi anzia ya isila ni kwithiwa ye katikati ya misi kaunti ya Masako nyene tawaboni motisia Tuyo kaunti ya Masako matakitali sivitali ni wa matu level 4 measia pena uongele kuwasia na ila sithitwe yetwe sivitali ni usi na thina wa kutemwa inibala kubika o yumbe wasia na miongwena ikomete sivitali ni kenda ikatiwa ne thayu kwa kilungu cha moi omomuthelu na yusia na ina ikomete sivitali ni ilesie muisioni matakitali ameasia siko sia kutema sia na mayo sithitwe itoiwa ni amoitunduani kwanzia si na kiko na kutuma sia na ikwatwa ni Mauvoo ange Ben Musau no kutwalese alo monene wa siana sina ukumo nini wethitwe uibikwa sivitali ni monene wa matu level 4 sina thina wa kutemwa mayo ola wisikie kwa sitwa yengita ini apala kwa kilungu cha moyu be wasiana miongo na ivikie na ukoma sivitali ni uyu kenda ikatiwa ni thayu apala kwa oyusia na ina ikomete sivitali ni uyu kumana na thina usu ni kwenda kunene ayulua tradition kana kacha ili twejekwa nandu maitu kukambani ila ya waya utema imi kana ngamkati ngisito ya kisungu na nitusiaisie tasivitali kuona kana kiko ki chando ma community itu cha kutila siana imi nikiende na kuete muisio munene na nikithite kina ongele kumwinge utuini witu ndini wa kisio kicha matu na yata na isio ile inge sio kamba oyu isio ketina banini tuna records kana kwambia mwiwe 10 kuko vika yuyu mwiwe 11 pama tu level 4 ni twandimite siana saidi wa miongwena nundu wathi no suwa ngamu kana kutina ini na nitwaitie kana siana ikwite siana ikavika kenda oyu tunena twina siana ina bawo dini kwitu kwa siana isu sina ide siasio siale ne doku ona kamwe kongeleta ndakame lainge ile siale ni tenzeo matakitali sivitali ni uyu ni maumia ukayo maiwera siko ithisi akutema siana mayo tasithitwa iitwa iweni ya mwaitundwani na alama tia some umethitwa maitwa isio siko ithi kwanzia sia kithio yangu ni kuongea juu ya watoto kukatwa meno ama kusuguliwa meno na wale traditional herbalist huko nyumbani. Jambo hii imekuwa jambo zito sana kwetu kwa sababu tumepoteza watoto wengi sana na wanakuja na hiyo complaint ya kuhara na kutapika, of which hiyo tunaweza manage hapa hospitali kwa kuwapatia dawa waona, but wana choose kwenda huko mashinani kufanywa hizo jambo ambayo si nzuri na inahatarisha maisha ya watoto. Na through this awareness tumeona tuongeleshe community, manake tumepoteza watoto na due to bad culture, ile utamaduni ambayo haufai. Kama sisi mimi ni Mbaluya, hakuna kata meno huko nyumbani kwetu na watoto wanakuwa tu sawa. Sasa sielewi hii utamaduni ambayo imepata Wakamba, ile ambayo haezi kuacha hata mpaka wale ambao wamesoma sana. Yangu ni kuumiza wale watu ambao wako nyumbani waachane na hii kitendo, kinapoteza watoto wengi, which is inakuja inaleta janga nyingi sana huko hospitalini. Daktari haya yuyu ni mameka ilasi kwekana na siko sia kutema wasiana mayoni ya mwaitwa su ni kwitha tasithitwa iitwa igwa kwanzia si na kiko na kutuma siana ikwatwa ni Mauvoo ange exercise ino ya ngamkati kana kutila ini ni yailite kuungama nundu ndina faida wowote ndino tedio nomwe kula kwi mwana ni usu indi thiete umisio munene wothe wa mwi wima wa mwi wa kana kau ona kubikia kwasia kana kau kwa ndo na ukulia community tu ya Kamba na ndwala onde nekala kukitu Kamba
maeke kutoa ciana cio ikatilwe kimi nondo usini mwisho munene wakana kukwata nu wau na kukututia na ni mailete ku cooperate na andu kumaitu ma public health alama Machakos County Government na andu alangi na kuyotu ino na community volunteers tuka peta dino yu ulotumie tu ciana mbinge sema hii jambo ikifika mahali ifike kwa community, watu waache kufanya hichi kitendo, inaweza saidia na tunaweza okoa watoto wengi sana, na tuache hii kitendo ambayo ya kukata meno ni hatari sana kwa mtoto. Manake mtoto akikatwa meno anatoa damu mingi sana. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nye nitawa Ben Musau. Ni muvea Ben Musau na ende mwana muzeisi ya Mauvoo sinu motunenga manya kwa mbo semba uthio mwone wambe tu mothio mwone ni tokiti na Mauvoo utaendea na kunena ito kusilili tetu ukiendea mwitano Mutongo TV mitandaoni ya mikumu kanilie ni tokiti. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini jo kidogo twende Yoko bundi as your get off. You apart from passing where you know and wang is still not 90. Mena sindungi na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabesi ndusia nyumba kana interior deco kekeo baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wambali before wambo the school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yungi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni jawo sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumetie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni dancer na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Tene ujaila isi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wambe ula wila isi pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbu emwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. They know you have a way ne ku establish kana siambo kwata. Lakini ona sia kwata yu ukaokethia ni sia twami ba sana kuma kwena bina muno. Bumango ni siondu ndizo ile fiber ndizo bila uye mbwa alisio na ile moyo muno. Yembe yake ile tawa Kent na ukaokethia ni nene na wije ukethia wala ile mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo. Ithi alatu ikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, twetele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu wa muhimu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo witha uto no tata mbesi na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengi weli unesa ya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo na sia wiyo WINAKE Steven MUEMA pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Umiloni wasua, udhuiloni wasua. Ilembetani ya Ukamba, Kenya,
mukilwa mivaka na ndisiondhe ithima mutongo FM nituyumanitie kumanyithia tuikwete Mauvoo mena uwo vate chendi vate kuongela kana kuola komana na kwa Charity Chambo ngikwete Vilingi wa Mauvoo mutongo FM ngwatanio ya Mukamba mutongo FM ni ngwatanio ya Mukamba Kia kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa ilikana kaibali Yesu waiseni wabela tumaneni kana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini mubiku mwe Yesu na ataiwe nyeni tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku osa simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa dhimenu ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete Solution Sacco ipo junior account mavundise kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaote theasia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi na utukunie simu kwisila noti mwonza ili nana mwonza kenda mwonza ile kana mutandao ni wito tago www.solutionsacco.com Solution Sacco, your ultimate financial partner. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Ne twacokethia mwaka ni waua no kutwebo ya ndongo isi azimio wani Kenya itongweni mutongo ibasio Raila Odinga ne siatha na kubalo ripoti ya nzama unenania wa vamwe ethothe na mukuli wa kwambata kwangalama mekalele withi wana usungi olivoti ne ya muthia ya nzama ya nadiko azimio ya asia kwambata kwangalama mekalele kuseubwa kwa IBC nzao na kuthuimwa kwa usakuwa ni munene mubitu ni siendo siabata itesa utiwa nthini wa kunena nwa kwa mwene nthi Benjamin Mwaka no kutwaleze azimio iweta kitui cha vata changalama ya mikale ni cho chambe na cha vata view ethuone na nyau na livoti yake ya muthiani kindu cha kwitikilwa na kufitikithwa ni ayumbe no kana moenekethio make kuthukumithwa. We want the cost of living to come down and the government has got the capacity na wako na uwezo kuleta chini karama ya maisha. Kitu ya pili, if they have not addressed the issue for IEBC, then that report is not complete. We shall shoot it down. Kutoka kwa vyama ukuruka, unapikiwa hapa kura, umeruka, umeenda hapo, umeruka, sasa umeenda kukaa nao, unalala nao, unapika kura nao, hiyo ndio mambo hatutaki. Ambayo inanyesha vile tutarekebisha mambo ya IEBC. Pili, waongee juu ya mambo ya gharama ya maisha. Tatu, mambo ya sava. Mambo ya sava. Ifanyiwe nini? Ukaguzi. Mainena ila makomana na ndongo isi akindi ni vamusini lovi hateti
ingini maweta menda livoti na uthe kukonya kusiovwa kwa IEBC imbia na kuthuimwa kwa isasio nyumbani muvitu huungua IEBC Helene Ndukie. Sasa wale watu ambao waliingiza hii serikali kwa mamlaka wawache kusumbua wengine wakisema ati tupige kelele. Tupige kelele itatusaidia na nini? Wakati ya kupiga kura ndio the most important time. Mchague viongozi ambao wana maadili ambao wanaweza kuweka maslahi ya wananchi mbele. Ateo zama ya nadiko hikomani tamasako ya kulia tetima minenge ngina chuma chukite no kana kunenanya na ene yanda kuvuka nyondoni omuche wangalama amikale be wa kuvicha livoti oya mudia mpungeni. So the cost of living matter, we said we decided to confront it head on. Okay, that's why we have asked for further consultations. The committee has a timeline of up to the 26th. So by the end of next week, we should have finished with our report. But just to give comfort to the country that the progress we have made and the need for further consultations is on the basis that we want to make recommendations, especially on the matter of the cost of living, some that are immediate, others that are medium term, and some that are far-reaching long-term interventions, both administrative, policy, and legislative. And therefore, that's why we are not able to resolve these issues immediately. Meweta nimeolasmika kumwita inge minister wa kinandu Professor Njuguna Ndungu mbewo no kana kuthuima wekwa na muno yulu wa konti mpinge hila kwanzie mwekana inge siunete ngukwambata muno kwangalama ya mikalile. You see, there are proposals on the table, principally those that touch on taxation and something like the housing fund, which also falls within that ambit. And it's those issues that we want to engage the National Treasury further on before we are able to make a final determination on the way forward. It is important that we hear from Treasury, and that is where they should help us crack that issue. Because at the end of the day, they are the ones who collect the revenue, they are the ones who dispense, of course, service government programs, and so at this time we all know the country is crying out. Vilingi wa Mauvoo kumapamusini wa Ilovi nye Nito Benjamin na mwaka Tuma Ilovi twethinga lekosia keswani munini wa Musumbe Rigathi Gachagua na wakuli neke ndanzama ya Engineers Board of Kenya kupetanga engineer ala melikitie matena kisomo kila chailite nekenda kuthesia kana nekenda kuthesia wea inene kwa Mombasa ibingwa omba na wa miongo tatu wa engineer Gachagua asia no ando ana masome wea mona mailite kwetekelwa kuthukuma Angelina Museno kutwalazi. Nini wa Musumbe Rigathi Gachagua nukwetekana wingi wa mainjinia alama tena utuwekana mavalua alama ilite ni maana angite alamena utuwekanda iya ya udhukumiwo kwa kuungamia miako kautana ila itina neviki ya kuomoka na kuwetembanga undu ula wawetekana serikali nivanete kuumina. Engineering is a critical enabler to realize of SDGs, Agenda 2063 of the African Union and Kenya's Vision 2030 as underpinned by the bottom-up economic transformation agenda. Better is our government plans of socio-economic transformation. As we engineer a new world, rapid urbanization in Kenya and Africa has been put to test, especially in collapsing of buildings, bridges, and other infrastructure. We lose people to collapsing buildings and substandard roads, mostly linked to unqualified or uncertified practitioners in the industry. This puts the reputation of the profession under question of a competency of members. Zia imwana ila munini wa Musumbe kuwetakana ni mavanete kuminake ni kuisilamu taratala imbia wake somo wa CBC na ula chelelo cha wene kuokilia utuweka na inengo kuya amanyiwa vala serikali kuongela ilovia siya kisomo ki nginya shilingi bilioni maana dhanza tumiongo ile na nyanya. We are ready to work with the Engineers Board of Kenya and other relevant agencies in clamping down quacks. Through the right ministries, we invite you for an engagement on legal and policy frameworks. Besides monitoring and regulating education and training, eliminating intruders is one of the ways of restoring dignity to the engineering profession. On this note, I wish to declare the 30th Institution of Engineers of Kenya Annual International Convention and the 18th General Assembly of the World Council of Civil Engineers
officially open. Kavindani kau mwana kivilo wa bodi ya mainjinia Rastus Mwongera nukuwetekana nimekite maulunyu mea mwanya kwa ili udhukumi wa mainjinia haikathia vanene muvangu wa serikali ya Kenya kwanza kukwata mbau bodi. Your Excellency, I wish to thank you for joining us for this convention. This is a testament of the high regard by the Kenya Kwanza government on engineers. His Excellency the President was with us in June for the Engineering Partnership Convention this year. We are also glad that over 20 engineers have been appointed in various high-level positions by His Excellency the President. The fruits of these appointments and the proper policies to support the professionalism will ensure the realization of the bottom-up economic transformation agenda. Your Excellency, at the Engineers Board of Kenya, we believe we must focus on developing engineering capabilities. Engineers are the driving force behind national projects, and their expertise and ingenuity are instrumental in shaping our nation. We must deliberately invest in their training, skills development, and knowledge enhancement to ensure that they are equipped to focus the challenges of the 21st century. The policies will see enterprises that produce local products emerge to expand, creating jobs, wealth, and transform the lives of ordinary Kenyans. Gachagua yatianite na Minister Ukuina Malelu Kipchumba Murkomen na mainjinia kumadhike vadhukanyo vala mautuveo komono yeva kauntini ya Mombasa. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Azini madhudhu kutaasiana sio na kusionia mituo ila yalete kavindane kasi mesini kwa ibinga ya saa ila ina masiko kuma nenene kanakusia kwa asia une wasio udhudhu mwane kivela wangwataniyo ya kutetea mavata alimunati vonge wa Kibwezi na Makindu Christopher kitoa ulaina netina wa umbano umwewa wanda kisioni chaka tivani wadini ya Masongaleni Kibwezi kauntini ya Makueni wenda siku idhiwa mayati ya kwaba kubi mituo ya siana sio kila ibinda ni kanakumanya siambise kubindua mituo yo Ken Mulinge no kutolese. Christopher Kitola ingini wa munini wa mwene kivila wangwataniyo iya kutetea mavata alimoja nati kauntini ya Makueni hainena kisioni cha Masongaleni kilaki kauntini ya Makueni. Niwenda siku siya kuva guve metuo ya siana sio kavinane kasi mesinene kana kuwekidhina lika metuo ni medhuku taya utumi wanda wasia kumila. December ni yendo wa yimwe ute musio nondo ndakwena masiko kuma ingi nandu kuthoke andu na andu kulikana na kwekala kuomese ni kulia wabindane ya situ ndo twengono ndo twe metho tuzizie siana situ chabika musitu chia yenge wa tujonde baipata ya kulikana na kitundo ndoku kukonyamaniwa maetu ala mavinda maingi makodha kukengethiwa na kwanangiwa une wo kitoa yenda siku itho memetho na amaniwa maetu andu ala matonda kwenda maita drunks twazi tabangi kalubu tukule serikali yose andu atua ya mea nondo elama atachindu isu na siana maita ya siana isu kuitune mushomonena siana ito na kwanangeka otausa cha cases ndo atwena long session na siana binge kaitaba ikakuwa Mauvoo asitu ndo twe careful na ndi muteta religious leaders neka nazo manena na siana meshe na kuthima kanisa na kumaya yangewa neka natu ibingwa mwakane tukwata siana situ si safe yolo amutiani wa KCSE ula wonde kulikanda tekane sia muthia kitwaje ndaye ya down the makoneto mutiani ni okuikithani wethe wana umelu ula wailite alimu mass secondary and managers who are the principals and the education officers and the security team mutiani umanu wenesa neka nando ni kwanesa nundu ni mutiani utinda wikitwe na nekindu twese neka na in future tukwate nyau siana nzio ito na kuthi university na kila kingi ni tukwenda Mauvoo ndeno wa maskulu na there should be no interference kana kwa mutiani mundu le kwa atwatonia kana mutiani no wale kwa sheria mea na atobwa nundu kinu kendo kethuku na suni maisha makana nela onekana mutiani nda wikamina ona ku integrity yaku ta mwalimu kana security officer wendo oteka nai
Delivoti ya Mutongo TV kuma Masongaleni Kibozi kauntini ya Makueni. Joneta wa Ken Mulinga. Minista Muvani wa uemi mithika linturi ni wenda maofisa alama tongo isi makambuni kibadhokanyo maserikali kosa uona uito ulawelite kubikia mipango ya serikali kwisila Muvani wa uemi kukwata leo wa kuyana linturi anene sesoni ya kuikia sahi ya wia kwa masio miongozi tuma makambuni kibadhokanyo vala wenda aimi kuende ya kutumia nziasi ya matuku akusaidia leo kuolanza va Kenya. Thank you very much. We have assembled 30 CEOs of different state corporations and the chairman and some independent members. What we want emphasized is the need for the CEOs and the chairs to take seriously the performance contracts that we have signed between me and them. And this is being cascaded down because you remember on the 1st of August, I signed a performance contract with the president. So why we are here today is because we have an overall target as a ministry to deliver on our mandate. And these CEOs and the sagas that fall within our ministry are supposed to contribute differently towards us achieving the major goal. And the major goal of the Ministry of Agriculture and Livestock Development is food and nutritional security. I did mention that we have institutions that have done very well within this ministry, and that is when I was giving the example of Caldo, because for us to succeed, we must be able to appreciate science and technology. And why I'm bringing in the aspect of science and technology is because we have relied for the longest on rain-fed agriculture. We know pests and disease has been a serious problem and contributes significantly to loss of food. So I was appreciating Carlon because as a research institution, they've gone further to develop varieties of food crops that are pest and disease resistant. We are appreciating them because we have technologies that can be able to support agriculture even with the absence of rain. When we speak about climate smart agriculture, when we talk about technology, we are talking about how to apply even the little water that we have for food production. Nende mwana mosaisi ya Mauvoo suma minista wa uemimethika linturi motuswa dhine wa udhiumo wa kele itwa siwakethia nitukita na Mauvoo wangi. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio si 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto no share single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezu yesu ida wambitese kota kulenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii kwisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wibinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gavana Sokota baby sitola mwitana muno mutane iditenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi
mundu losa kwa yembe timwimi mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyola nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyandu alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tu mangomboka pe kwata yutu ebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na nduketikile kutulwa ngoni ando niwe wisi bala umete na kula wendete wea komana nake Steven Muema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba womba ibula ute yuba chakwetela siwa yumedelisiani nikana umane undu kwa Mutongo FM twivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea mbai ya Mukamba Kasiudia ngove nikilunguni cha Kasiudia ngove ila wakwambililie nginya wakatano kuma saa umu wa kioko inya saa inya siya kiokondi va Mutongo FM wina komandroba kana Robert tuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba Kasiudia ngove. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Ni twasiokithia utongoi wa chama cha UDL mbetani ya kiswani ni wakithisia memba ma chama kii kana usakwani wa ndongo isia isioni wa matuki 15 mwini mwa 12 ukato ya kwanzia ya utheu umelu na wati temeo inene kwa manoni ila ato iwe ni chama
ki kauntini ya Mombasa. Muungami wa chama ki kauntini ya Kisiwani, kauntini ya Kisiwani Kali Adan ya sinemeki tema wala niyo memwanya kutoa isi wasakwani o na kana memba ni mailete kuyumilia kwa wingi wasakwani ndongo isia wendi wo. The way it is said and the way it is supposed to be as democratic as possible. Democratic as possible means that every member of UDA will be involved in the process from the beginning to the end, in the selection or in the election of an official of the party. The process is supposed to give the member a rare opportunity to have a say to elect or select an officials of the party, so that when push comes to shove, it will not be said these leaders have been, have been pushed onto us. We are giving the members an opportunity to choose the leaders of their choice, so that they can run the affairs of the party as is deemed fit by the member. The member is the boss here. Nina furaha kwamba vijana wengi wameweza kujitokeza kutake part katika hii demokrasia ya uchaguzi. Wengi wanapigania nafasi mbalimbali, na langu ni kuwahimiza tu kwamba tukiendelea kuregister members pia hawa vijana wahakikishe kwamba siku ya kupiga kura wenye wote ambao tumeregister kama member wajitokeze kwa wingi, kwa sababu hii ni njia mojawapo ya kukuza hichi chama. Kura zipigwe, watu wachaguane, yule atakayechagua achaguliwe, ashike mkono yule atakayeangushwa, na atakayeangushwa mshike mkono yule atakayechaguliwa, kwa sababu sote tunatafuta ushindi wa William Samoei Ruto kama chama cha UDA, ili tuendeleze ideolojia yetu ya bottom up na kuwakuza wakazi wa Mombasa kwamba chama cha UDA ni chama cha mwananchi. The Kenya ni athingilila muungamo wayo yulo wa kusebya walanio wa vamwe wa nthisi ya Afrika wa komanda aki na ndivi kwa andu alamanye maiwe ni mu koloni munene wa maminista na ingi minista wa maundu ma nthisi ya Nzamusali ya Mudavadi ni wa kulia nthisi ya Afrika ikwatene na kunena na wasia umoku ikithia mu Afrika ni waibwa ndeto ila uneni musini wa Accra nthi ya Ghana umbanoni wa komanda nziasia kusukuma nthi ila sia kwatite Afrika ukombo siti wekio na kuiva alama kuniki. Kenya supports the effort to establish a sustainable action plan for reparatory justice process for the victims of historical and colonial injustices in the spirit of a united Africa. We therefore call for unity and collaboration among Africans, peoples of African descent in the diaspora, and other stakeholders through the establishment of an African-Caribbean joint mechanism on reparatory justice. Kenya further welcomes the establishment of an African Committee of Experts on reparations for the purpose of developing a common African position on reparations. Further, Kenya avails itself to offer its expertise to ensure sustainable reparatory justice. There was the recognition that never again should the black person allow him or herself to be subjected to the dehumanizing conditions of slavery. The barbaric and inhumane transatlantic slave trade, in whatever form, should never be repeated, and never again should the African peoples be described as indented servants or apprentices for life. For us in Ghana, we recognize our unique position as the location for 75% of the slave dungeons built on the west coast of Africa, through which the slaves were transported. Indeed, Simon Newman in his book, The West African Ethnicity of the Enslaved in Jamaica, says, and I quote, "Evidence suggests that the Gold Coast, now modern-day Ghana, was the largest source of Jamaican slaves who arrived, remained, and survived in Jamaica," unquote.
Tuisonga nambe muvea wa utalii va Kenya no vanete kuokitana isi kivathukanio sia kiutalii kwisila malelo ni ukui wa ndeke kwa manje iwanza sia ndeke na kwa ilia muvango wa ndambuka kwinthi sia nza vate kutumia visa ni kana kuokiliana kwa ilia utalii lembetane ya Afrika ya umilone wasua. Mwandiki muveani wa utalii John Ololtua ainene komanone ya yanda muveani wa utalii kumanthi ya Uganda na Tanzania ni wathingilila ngwatanio kati wa nthi isie ile ne kana kuokitana na isie ii na kwa ile usese ne kana kuokilia ukwati kwisela maondoni ma utalii. The government is very committed to look at our airports, which needs expansion and which needs maybe new airstrips. It's also committed to look at the infrastructure that goes to our parks, to our museums, and many other areas that require to be addressed. And it's also very committed to be able to look at air connectivity. We are indeed very happy. If you look at the Diani Airport, the Tourism Promotion Fund, for example, played a critical role in ensuring that some funds were put in the Diani Airport here. And there is a robust program to ensure that air connectivity is done. And that's why the government of Kenya is looking into the issues of the visa-free regime, and particularly the African region. We are really looking at how the African market can be diversified and how we can have that easy flow of tourists between the entire East African region, and in this respect, particularly between Kenya and Uganda. If you look at the figures you are giving for both of us, either side, Uganda, the most visitors that we have are from here. In the region, in the East African community, are from Kenya. Equally for you Kenyans, the biggest number of visitors you have from the East African community are Ugandans. So it's good that we have this discussion and see how we improve these numbers and do better. We also had a discussion about most of our airlines in the region, Kenya Airways and how it performs, South Africa Airways. I think there's a time you were discussing to merge it with the South Africa Airways. But the argument has always been, because most of them don't perform well, but you can see the benefits. So as government, shouldn't you sacrifice at times, whether an airline makes a profit or loss, to keep it moving, just to sustain the tourism sector? Because without it, wouldn't be saying anything to do with business. Timu wa muvila wa Mauvoo Kenya Harambee Stars na wathinde ya Gabon lembetane ya Central Africa kuthauka ithau ya FIFA World Cup qualifiers mathau amabaniwe kuthau kwa nthi isu ya Gabon muthanyani wa une matuku 16 valet na timu uthi nthi ya Seychelles lembetane ya Eastern Africa kuthauka second qualifiers wa kwambililia uya tuendete. So it's a long road. After we had 500 days of ban, now after more than 2 years, now we have official matches. So and still we are on the way to develop the team, and I hope we can continue like this. Only this time we are really unlucky because a lot of players are missing who was normally in the starting 11. So, but we have to find solution, and the players know, I told them from beginning. For example, Anyembe and Okumo was in build-up of our team very important. So we need to find solutions, and then one of the most important solution is that the team shows character, how they have shown in other matches too. So like in Russia, if you get this goal after some minutes and the goalkeeper is injured and you are coming back and you are even leading. So we have to show this character too also in these matches. Look, what people from outside have to understand, we have a list around more than 50 players which we follow all the time up, and always new players coming to them, especially young players. So Dennis, we followed a long time. So, and like I said, sometimes you need to find the right
day for it. So now you see Colin Sheehan is out, Brian Mandela is out, Joseph Okumo is out, and now this was a day for him to come to the team, and we will decide later who will play in the end. Nene mwana muzaisi ya Mauvoo asuma spoti ni mato te muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wasa umwana anusu nita wa Steven MUEMA tuwe na Sharon Dinda ayunenga Mauvoo kwanzia meko siya vigasa itatu na anusu neto ukaingi kwa wa YouTube anasa.